allotted to them. Do not change the order. Welcome to one of the memorable events of your life. Good morning to all. Welcome to one of the memorable events of your life. Thank you for your mails, messages, and above all your presence at this moment. On behalf of our management, trustees, principal, faculty, and staff of SSM IET, we welcome you all to the 7th graduation day. Your attention, please. Graduates, parents, and guests are requested to follow the instructions carefully, as the proceedings need to be conducted in a highly professional and formal manner. The bag that contains your precious degree is nothing but a token of love from our management. It contains a copy of oath and tokens for lunch. Kindly check. Graduates are requested to keep the mobile in silent mode during the entire proceedings. You are vibrant, don't allow the mobile to vibrate. A professional photographer is arranged by the institution to make the moment precious and memorable. Avoid taking photos personally. The photographs could be collected after 6 p.m. from the studio in person. If you find it difficult, you can get the copies by post. Maintain silence throughout the ceremony. Avoid clapping. No selfies inside the auditorium. Graduates are requested to stand up when the academic procession enters the auditorium and remain standing still. The members of the academic procession take their seats on the dais. After the ceremony, graduates and guests are requested to stand till the procession leaves the auditorium. While the first pledge is read by the guest of honor, graduates should stand and repeat the pledge along with them. Remain standing till the second pledge is read by the principal and it should not be repeated. The second pledge will be read by the principal alone. Lunch is arranged for the graduates and the guests at several points inside the auditorium at the hostel mess. Your attention, please. It's a solemn and dignified occasion. Kindly cooperate for its smooth conduct. All the graduates are asked to maintain silence inside the auditorium. Graduates must occupy their seats allotted to them. Don't change the order. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். SSM IET நிர்வாகம் மற்றும் நிர்வாகிகள், முதல்வர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் சார்பாக 7வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். பட்டதாரிகள் கவனத்திற்கு. பட்டதாரிகள், அவர் தம் பெற்றோர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களும் விழாவிற்கான வரிமுறைகளை கவனமாக பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த நிகழ்வு முறைப்படி ஆரவாரமின்றி நடத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று. ஆதலால் உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்பும் மிகவும் அவசியமானது. எங்கள் நிர்வாகத்தால் நினைவு பரிசாக வழங்கப்பட்ட லேப்டாப் பையில் உறுதிமொழி மற்றும் மதிய உணவிற்கான டோக்கன்கள் உள்ளது. பட்டதாரிகள் மொபைலை சைலண்ட் மோடில் வைக்க வேண்டும். அழைப்புகள், அதிர்வுகளை ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும். விழாவின் போது புகைப்படம் எடுப்பதற்காக ஒரு தொழில்முறை புகைப்பட கலைஞர் நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளார். தனிப்பட்ட முறையில் புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். புகைப்படங்களை மாலை 6 மணிக்கு பிறகு ஸ்டுடியோவில் நேரில் அல்லது குரியர் மூலம் சேகரிக்கலாம். விழா முழுவதும் அமைதி காக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எந்த சூழ்நிலையிலும் கை தட்டுவதை தவிர்க்கவும். பட்டமளிப்பு விழா ஊர்வலம் அரங்கினுள் நுழையும் போது பட்டதாரிகள் எழுந்து நிற்குமாறும், விழா ஊர்வல உறுப்பினர்கள் மேடையில் தங்கள் இருக்கையில் அமரும் வரை நின்று கொண்டிருக்கும்படியாகவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். விழா முடிந்ததும் விருந்தினர்கள் அரங்கை விட்டு வெளியேறும் வரை பட்டதாரிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் தங்கள் இடத்தில் நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். முதல் உறுதிமொழியை சிறப்பு விருந்தினர் படிக்கும் வேளையில் அவருடன் சேர்ந்து உறுதிமொழியை பின்தொடரவும். 2வது உறுதிமொழியை முதல்வர் வாசிக்கும் வரை அப்படியே இருங்கள். அதை பின்தொடர்ந்து சொல்ல வேண்டாம். 2வது உறுதிமொழியை முதல்வர் தனியாக வாசிப்பார். விடுதி உணவகத்திலும் அதன் அருகாமையிலும்
பட்டதாரிகளுக்கும் விருந்தினர்களுக்கும் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு புனிதமான மற்றும் கண்ணியமான நிகழ்வு என்பதால் அதை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். அனைத்து பட்டதாரிகளும் விழா அரங்கினுள் அமைதி காத்து ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டதாரிகள் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகளில் இருந்து நகராமல், இடம் பெயராமல் மற்றும் இருக்கை வரிசையை கண்டிப்பாக பின்பற்றுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
are starting the graduation day celebrations today. All the graduates are requested to stand up. Invocation. The graduation day function of SSM Institute of Engineering and Technology has been called on behalf of Anna University, Chennai, to confer the degrees upon the candidates who in the examination held April and May 2021 for the purpose have been certified to be worthy of the same. The graduation day declares open. It's a glad welcome I bring to you this morning, filled with desires, hopes, and dreams which all share. I am delighted to welcome our distinguished guests, Managing Trustee, Trustees, Chairman of Governing Council, HODs, faculty members, staff, parents and family members, friends and graduates. Welcome to the 7th graduation day of SSM Institute of Engineering and Technology. A special mention and welcome to our guest, Sri K. Rajendran, Managing Director, Adarsh Knitwear Private Limited, Tirupur, and Sri Mohan Sheshadri, TCS, Bangalore. A warm welcome to our revered Managing Trustee and Honorable Chairman of Governing Council. Today is an extraordinary day for all of us, especially the graduates who are very excited to attend this event. This is a special day, and your parents are taking the time and making effort to attend the function and celebrate your success. Although this is not the biggest peak of achievement, the achievement serves your path to move forward and complete your collegiate education. To all graduates, I offer my warmest congratulations on your academic success. I welcome present media and special invitees. I would like to extend a warm welcome to everyone who is here to witness this beautiful function. Thank you. Chief guest, Sri K. Rajendran, Managing Director, Adarsh Knitwear, to deliver the graduation day address after a brief introduction about the chief guest. Mr. Kuppasamy Rajendran, Managing Director, Adarsh Knitwear Private Limited, Tirupur. Mr. Kuppasamy Rajendran, an illustrious industrialist, pursued his master degree in physics at PSG Arts and Science College, Coimbatore, with O grade during 1983 to 1985. He is a marathon runner and a naturalist. His skill domain is manufacturing and started an export venture at Tirupur by 1999. Since then, he is concentrating on catering the fashion range government exports for Canada and Europe. His unit is one of the RAP certified manufacturer exports of knitted fashion products. His commitment, transparency, upgrading infrastructure and passion to perform have made his unit the most preferred international labels like Diesel, Guess Jeans, Buffalo Jeans, K-Largo Jeans, LTP Jeans, Caporal Jeans, Divaggio Jeans and Denim Jeans, Lee Chadu Jeans, Tifosi Denim and DINDIGUL. Mr. Kuppasamy Rajendran has a great policy to get proposal and successfully runs his business because of his dedicated team. Besides, he is heading an energetic young team with efficient results implemented
excellent tools to understand his customer needs to offer better solutions to them. I welcome you, sir. கற்றோரை காண்பதும் நன்று, கற்றோர் சொல் கேட்பதும் நன்று, கற்றோரோடு இணங்கி பழகுவதும் நன்று. கற்றோர்களில் நிரம்பிய, பண்பாடு நிரம்பிய இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த காலையில் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடம் உரையாட ஆரம்பிக்கிறேன். திருவள்ளுவர் சொன்னார், தோன்றி புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார், தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. முண்டாசு கவிஞர் பாரதியார் சொன்னார், முறுக்கு மீசை பாரதியார் சொன்னார், காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி, கடலும் மண்ணும் எங்கள் உள்ளம் முடித்துக் கொண்டார். அதன் பிறகு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்தார். அவர் சொன்னார், உலகம் பிறந்தது எனக்காக, ஓடும் நதிகளும் எனக்காக, மலர்கள் மலர்ந்தது எனக்காக, அன்னை மடியை விரித்தால் எனக்காக. அதற்கு பிறகு நடிகர் திலகம் சிவாஜி வந்தார். ஏன் பிறந்தாய் மகனே, ஏன் பிறந்தாய் என்று பாடினார். அதற்கு பிறகு உங்களோட அபிமான சூப்பர் ஸ்டார் வந்தார். ஒரு தரம் சொன்னா 100 தரம் சொன்ன மாதிரி. அவர் தன் வாழ்க்கையின், தன்னுடைய சக்சஸின் ரகசியத்தை ஒரு சூட்சமமாக ஒரு சின்ன வரியில் சொல்கிறார். அவருக்கு உலக நாயகன், கதாநாயகன் 2 பேரும் ஆரம்பத்தில் ஒன்றா நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. பாலச்சந்தர் படத்தில் படம் போயிட்டுருக்கு. ரஜினிகாந்த் ஸ்மோக் பண்ணுறவர், பண்ணிட்டு இருந்தவர். ஷூட்டிங் கேப்பில் அவர் வெளியே நின்று ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கமல் படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ கமல் ஷாட் முடிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது பாலச்சந்தர் எந்திரிச்சு வெளியே வர்றாரு. அப்போ பாலச்சந்தர் சொல்லிட்டு போகிறாரு, ஏன்டா டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற, அங்கே ஒருத்தன் நடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி நடிச்சிட்டு இருக்கிறான், அவனை போய் பாரு, நீ எப்படி நடிப்பேன்னு தெரிஞ்சுக்குவ அப்படின்னார். ஸோ சொல்லிட்டாரு. பாலச்சந்தர் எவ்வளோ ரெஸ்பெக்டபிள் டைரக்டர்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். போய் பார்க்குறாரு, ரஜினிகாந்த் பார்க்குறாரு. கமல் ஒரு ஷாட் கேட்குறாங்க. கமல் ஒரு ஷாட்டுக்கு 10 விதமாக நடிச்சு காமிக்கிறார். ரஜினி பார்க்குறாரு, எப்படியும் இவங்க கூட நடித்து என்னால் ஜெயிக்க முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும், ஏதாவது வேறு வழியை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஆரம்பித்தது தான் இந்த ஸ்டைலு. இன்றைக்கி அவர் எவ்வளோ தூரம் உச்சத்தை தொட்டிருக்காருன்னு பாருங்கள். இது என்ன பாடம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள்லாம் கிராஜுவேட்ஸ், ஜஸ்ட் நவ் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் டிகிரி, ஏகப்பட்ட கனவுகளோடு இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் இருக்குது. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கமலஹாசன் ஒரு கமலஹாசன் தான் இருக்க முடியும். இன்னொரு கமலஹாசன் காப்பி பண்ணுனா அவங்களால இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க முடியாது. ஸோ உனக்கு இங்கே கொடுக்குற வாழ்க்கை பாடம் என்னன்னா, நீயாக தான் இருக்கணும். நீ உன்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, அதில் நீ உன்னை ஷேப் பண்ணு, அது சம்மந்தமான வேலைக்கு போ, அது ரிலேட்டடாக படி. அப்படி உன்னை நாளுக்கு நாள் உன்னை நீ பாலிஷ் பண்ணிட்டு போனேன்னா நீ உன்னால் உச்சம் தொட முடியும். இது சினிமா கதை. ஒரு வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான ஒரு டிப் உங்களை ஷேப் பண்ணிக்கிறதுக்கு. சரியா? சரி, இப்போ இப்படி நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ ரஜினிகாந்த், கமலஹாசன் இவங்கெல்லாம் மிக ஜாம்பவான்கள். ரொம்ப 40 வருஷமாக இருக்காங்க, ஒரு மிக உயரமான இடத்துல இருக்கிறாங்க. அப்போ புதுசாக வரவங்க எங்கே போகிறது இல்லையா? ஓகே, ரஜினி மாதிரி நான் காப்பி பண்ணால் ரஜினி ஆக முடியுமா? கமல் மாதிரி காப்பி பண்ணால் நான் கமல் ஆக முடியுமா? வந்தானே புதுசாக ஒரு பையன், பிரதீப் ரங்கநாதன், லவ் டுடே, என்ன ஒரு படம் அடித்தானா?
சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை அவனை திரும்பி பார்க்குற மாதிரி அடித்தானா? ஸோ இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு உண்டான இடம் இருக்குது. அதை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கணும். சும்மா அவன் போயிருக்கான் அந்த வழியில், இவன் போயிருக்கான் இந்த வழியில் போனீங்கன்னா உங்களால் ஜெயிக்க முடியாது. ஒரு சின்ன சர்வே சொல்கிறேன். அமெரிக்காவில் ஏல் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. அது டாப் 10 யூனிவர்சிட்டியில் அது ஒன் அமாங் தம். அவங்க ஒரு சர்வே பண்ணுறாங்க. ஒரு 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 பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் சர்வே பண்ணுறாங்க. என்ன அவங்ககிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா, நீ இப்போ நீங்கள் எல்லாம் கிராஜுவேட் முடிச்சிருக்கிறீங்க. அதே மாதிரி அவங்க படிக்கிறப்பவே கேட்குறாங்க, நீ லைஃப்பில் என்ன பண்ண போகிற? ஒரு 50% பீப்புள் சொல்கிறாங்க, இப்போதைக்கு எனக்கு ஒன்றும் ஐடியா இல்லை, அப்புறம் பார்க்கலாம், படிப்பு முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம், இல்லை எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டு சொல்கிறேன், இல்லை எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. மீதி 50% தெளிவாக சொல்கிறான், நான் என்ஜினியர் ஆக போகிறேன், நான் ஓன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன், அல்லது நான் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த 50%ல் ஒரு 6 மாதம் கழித்து திரும்ப வராங்க. அந்த முதல் 50% தள்ளியாச்சு, அது உதவாது. அடுத்த 50% எடுக்கிறாங்க. அட்லீஸ்ட் இவங்களுக்கு எந்த ஊருக்கு போகணும்னு ஒரு எய்மாக அது இருக்குது. இவங்க அந்த 50% எந்த ஊருக்கு போகிறதுன்னு இன்னும் முடிவு பண்ணல. முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த 50% கேட்குறாங்க. சரி, நீ லாயர் ஆகணுன்னு, நீ என்ஜினியர் ஆகணுன்னு, நீ இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகணுன்னு, இல்லை நீ ஒரு டீச்சர் ஆகணுன்னு, சரி அதுக்குண்டான எஃபர்ட் நீ என்ன எடுத்துருக்குற பார்க்குறாங்க. அந்த எஃபர்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தாதான் இந்த 50ல் 5% தான் தன்னோட கோல் நோக்கி, தான் சேர வேண்டிய இடத்த நோக்கி ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா அது சம்மந்தமான வேலையில் போய் சேர்றாங்க. நோட் பண்ணிக்கோங்க, எதிர்காலத்தில் என்ன வேணுமோ நீ அங்கே தான் போய் உட்காரணும். இன்றைக்கி 1000 ரூபா சம்பளம் கிடைக்குதுன்ட்டு உனக்கு பிடிக்காத வேலையில் போய் உட்காந்தீங்கன்னா உன் வாழ்க்கையை நீ தொலைச்சிருவ. ஸோ போகிறாங்க. இந்த 5% போகிறாங்க. அதில் ஒரு 2% போகிற இடத்துல சர்வைவ் ஆக முடியல, சூழ்நிலை சரி வரல, பேரண்ட்ஸோட ஃபினான்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணலை, வந்துடுறாங்க. ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது 3%. இதே ஒரு 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப சர்வே பண்ணுறாங்க. சர்வே பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, இந்த 97% என்ன சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதையே இந்த 3% இருக்கிறவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க, 97ல் இருக்கணுமா இல்லை 3%ல் இருக்கணுமா? ரைட். இப்போது நம்ம வாழ்க்கை பயணத்தை போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம செதுக்கி பாறையாக இருக்கிற நம்மளை செதுக்கி உருவம் பண்ணுறது அவமானங்கள். நான் ஒரு குக்கிராமத்தில் படித்தேன். எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் 5வது வரைக்கும் இருக்கும். ஹை ஸ்கூல் 6வதுல ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்கூலில் இருந்தெல்லாம் 6வது வரவங்க வருவாங்க. 6வதுல எல்லாம் வேறு வேறு ஊர், வேறு வேறு ஸ்கூலு, எல்லோரும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுவோம். பள்ளியின் முதல் நாள் பல கனவுகளுடன் ஒரு சின்ன பையன் போகிறான், கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே உள்ளே போகிறான். ஏற்கனவே கிளாஸ் ரூமில் எல்லோரும் இருக்காங்க. அந்த டீச்சர் கூப்பிட்டு பலார்னு 2 அறை விட்டு வெளியே போய் நில்லடான்னு சொல்லிடுறாங்க. இந்த பையன் ரொம்ப சின்ன பையன், ஏன் அடித்தாங்கன்னு தெரியாது. இந்த ஸ்கூல் வந்தால் டெய்லி இப்படி தான் 2 அறை விட்டு வெளியே நிறுத்திடுவாங்களாங்கிறது இவனுக்கு யோசனை. நாளையிலேருந்து வரக்கூடாது இந்த ஸ்கூலுக்கு, இப்படியெல்லாம் நினச்சிட்டு வெளியே போயிடுறான். வெளியே நின்று இருக்கிறான். போகிறவன் வரவன், பக்கத்தில் வரவன், டீச்சர்ஸு எல்லாம் பார்க்கும்போதே அப்படி ஒருத்தன் வெளியே நின்னா எப்படி அவமானத்தின் உச்சியில் இருப்பான். அந்த இப்படியே நடக்குது. வீட்டுக்கு போகிறான். அப்பா அம்மா கிட்ட நான் ஸ்கூலுக்கு போகல, காரணத்தை சொல்லலை, நான் ஸ்கூலுக்கு போகல அப்படின்னு சொல்கிறான். இல்லை அவங்க ஏழை விவசாயிகள், சைக்காலஜி தெரியாதவங்க, வாத்தியார் கேள்வி கேட்க தெரியாதவங்க, போய்த்தான் ஆகணும்னு திரும்ப திரும்ப கொண்டு வந்து விட்றாங்க. ஒரு நாள் ஒரு ஆசிரியர் கேட்குறாரு, யாராவது 100 திருக்குறள் சொல்ல முடியுமா? முதலால் நான் எந்திரிச்சு நின்னேன்.
நான் சொல்கிறேன் 100 திருக்குறள் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி, இதே மாதிரி ஒரு மேடையில் நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது 100 திருக்குறளை நான் ஸ்டாப்பாக ஒப்பித்தேன். அவர் கேட்டது 100 திருக்குறள், ஆனால் நான் கூறியதோ 110 திருக்குறள். சரி, முடிஞ்சிருச்சு. அவர் கேட்குறாரு, செல்வமணி என்பவர் அந்த ஆசிரியர், அந்த 100 திருக்குறளை கூறியவன் நான், அவமானப்பட்டவனும் நான். பண்ணிட்டு அவர் சொல்கிறாரு, என்ன உனக்கு கிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நான் சொன்னேன், நீங்கள் எது வேணுனாலும் கொடுங்க, நான் எடுத்துக்கிறேன். இல்லை பாரு, இந்த 2 பேர்த்த உன்னைய தோளில் தூக்கி வச்சுட்டு ஸ்கூல் ஃபுல்லாக சுத்த சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு. சார், ஸ்கூல் ஃபுல்லாக சுத்த சொல்லுவீங்களா இல்லையோ? 8ஆம் கிளாஸ் தமிழ் டீச்சர் இருக்கிற கிளாஸ்க்கு என்னை தூக்கிட்டு போக சொல்லுங்க. பார்த்தேன், அந்த டீச்சரிடம் போய் நின்றேன். அந்த டீச்சர் பெயர் நான் சொல்ல இஷ்டப்படவில்லை. அந்த 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 இருமாப்பும் அந்த நம்பிக்கை நட்சத்திரமும், ஒரு டீச்சரை வந்து நம்பிக்கையை முறிச்சிட்டாங்க. இன்னொரு வாத்தியார் வந்து எனக்கு நம்பிக்கை விதையை என் உள்ளத்தில் ஊன்றுகிறார். அதுதான் என்னுடைய கான்ஃபிடென்ஸின் முதல் படி. அது வளர்ந்து 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 நான் இந்த நிலையில் இன்று உங்களிடம் பேசும் வரை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். எதற்கு கூறுகிறேன் என்றால், அவமானம் உங்களை செதுக்கும். அந்த அவமானத்தை கண்டு நீங்கள் பயந்து ஓடிடக்கூடாது. சரி, வந்தாச்சு. திரும்ப வந்து வாழ்க்கை வந்து உங்களை வாழ்க்கை சக்கரம் வேறு வேறு கொண்டு போகும். நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போவீங்க, வேறு வேறு ஜாப் தேடுவீங்க. எப்படி உங்கள் கேரியரை டிசைட் பண்ணுறது? இப்போது படித்தாச்சு, நீங்கள்லாம் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ், பட்டம் வாங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்க. உங்கள் நாலேஜ் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? இப்போ நாங்கள்லாம் ரெகுலராக வந்து இன்டர்வியூக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுவோம். இப்போ பிஇ படிச்சிருக்கிறேன், எம்பிஏ படிச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னால், தம்பி நீங்கள் ஏன் பிஇ படிச்சீங்க அப்படின்னா, சார் எங்கள் அம்மா படிக்க சொல்லுச்சு, நான் படித்தேன். நீ இன்னொருத்தர் கேட்டா ஏன் பண்ணினீங்க? எங்கள் அப்பா படிக்க சொன்னார், நான் படித்தேன். எங்கள் மாமா படிக்க சொன்னார், நான் படித்தேன். யாரும் தனக்காக விருப்பப்பட்டு நான் இந்த டிகிரியை தேர்ந்தெடுத்து நான் வந்தேன் என்று சொல்லுவதே இல்லை. இது வந்து உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. நான் முதல் சொன்ன மாதிரி உங்கள் கேரியரை சூஸ் பண்ணி அது சம்மந்தமான புத்தகங்களை படித்து அது சம்மந்தமான வாழ்க்கை பாதையை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மிக உயர்ந்த இடத்தை அடைய முடியும். அப்புறம் இப்போ வந்து சொன்னாங்க மாரத்தான் ரன்னர் அப்படின்னாங்க. நான் மாரத்தான் ஓடுனது வந்து பெரிய கதை. ஒரு தரம் வந்து எனக்கு கை உடைஞ்சு போச்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போது இப்போ நம்ம டிஜிபி சைலேந்திர பாபு இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய புக்கை வாங்கி படித்தேன். நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபிட்னஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவரோட ஒரே ஒரு புக்கை படிச்சிங்கன்னா போதும். அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்கள். அவர் வந்து 40 வருஷத்துக்கு முன்னால் டியூட்டி ஜாயின் பண்ணும்போது அவரோட பேண்ட் சைஸ் 32. இன்னும் 6 மாதமோ 1 வருஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கும் வந்து அவருடைய பேண்ட் சைஸு 32. என்னமா மெயின்டைன் பண்ணுறார். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எதை வேணும்னாலும் கொட்டிட்டு எதை வேணும்னாலும் பண்ணிட்டு 40 வயசில் கையில் இருக்கிற மொத்த காசையும் டயபெட்டிக் எடுத்துரும், சேர்த்து வச்ச மொத்த பிஎஃப் ஃபண்டு இஎஸ்ஐ ஃபண்டும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் கூடாரத்தை வெறுமையாக்கி விட்டு செல்கிறோம். அதன் பிறகு நேச்சுரலிஸ்ட் என்று ஒன்றை சொன்னார்கள். இயற்கை நேசிக்காத ஒரு நாள் இந்த பூமியில் ஒருபோதும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. நீங்கள் மரம்ங்கிறது வேற என்னமோ நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. மரம்ங்கிறது உன்னில் பாதி. மரம் என்ன வேலை செய்யுது? நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குறோம். மரம் என்ன பண்ணுது?
கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு நமக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்குது. நாளைக்கு காலையில் ஒரு வேளை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மரமெல்லாம் நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம், நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்க மாட்டோம்னா இந்த உலகத்தில் ஒரு ஜீவன் மிச்சம் இருக்குமா? அப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கணும் இயற்கையை? நம்ம நினச்சிக்கிறோம், நான் ஒரு மரம் வெட்டினா என்ன ஆகும், 100 மரம் யாரோ வச்சிட்றாங்க. அப்படி மரத்தை நேசித்து, அப்போ என்னோட பொண்ணு வந்து பழங்களை அதிகமாக விரும்பி உண்ணுவார். இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை ஆரம்பத்திலிருந்தே அவங்களுக்கு கொடுத்து பழகி இருக்கிறோம். என் குழந்தைங்க 2 பேர் சின்னதாக இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் டெலிவிஷன் கிடையாது. தாய்மார்களே, பெற்றோர்களே நோட் பண்ணிக்கோங்க, 13 வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் டெலிவிஷன் கிடையாது. என் பொண்ணு வந்து நகாப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த நகாப்பழ விதையை வீசுகிறாங்க. அது அப்படியே மெதுவாக அந்த மண்ணிலிருந்து அப்படியே முளைச்சி வருது. அந்த விதையை எடுத்து அந்த செடியை எடுத்து நான் அப்படியே நெட்டி வைக்கிறேன். இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நகாமரம் வளர்ந்த கதை இதுதான். இன்றைக்கி அந்த ரோட்டில் போகிறவங்க வரவங்க எல்லாருமே அந்த சீசன் வந்ததுன்னா ஒரு நாளைக்கு 20 பேர் 30 பேராவது அதிலிருந்து பழம் சாப்பிட்றாங்க. அதை பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. அதனுடைய பிரதிபலனாக இன்று வரை 25,000 மரம் வைத்து வளர்த்தி இருக்கிறேன். சந்தோஷம். எவ்வளவோ விஷயம் சொன்னேன், உங்களை தாக்கல. இயற்கை எப்படி தாக்குது பாருங்க. அதுதான் சொன்னேன், நேச்சர் இல்லாமல் வாழ முடியாது. நேச்சரை பற்றி தெரிஞ்ச ஒருத்தரால் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். மரம் பேசும், மரம் அழும், மரம் சிரிக்கும். உனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் வேணும். நீ சைனா பேசணுன்னா உனக்கு சைனீஸ் லாங்குவேஜ் வேணும். நீ இயற்கையோட தொடர்பு கொள்ளணும்னா உனக்கு அந்த இயற்கையோட லாங்குவேஜ் தெரியணும். சரியா? இப்படி 25,000. இப்போது நேற்று கூட நான் இந்த ஏரியாவில் தான் படித்தேன். கின்னஸ் ரெக்கார்ட் ஆர் சம் ரெக்கார்டுக்காக பீப்புள் ஆர் பிளான்டிங் ட்ரீஸ். 3 லட்சம் மரங்கள், 5 லட்சம் மரங்கள். நான் பார்த்துட்டேன், இந்த மாதிரி ரெக்கார்டுக்கு வைக்கப்பட்ட மரங்கள் எங்கள் ஊரில் வச்சாங்க. எங்கள் ஊரில் மரம் வச்சாங்க, 2 லட்சம் மரம் வச்சாங்க. வச்ச மரம் எல்லாம் கரண்ட் கம்பி கீழே வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. மரமே வைக்காது இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒவ்வொரு தரம் ஃபியூஸ் போகும்போது அந்த லைன்மேன் ஏறி 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 வெட்டி அந்த 2 லட்சம் மரத்தில் ஒரு 200 மரம் கூட தப்பி இருக்குல்ல. மரம் உள்ள உயிருள்ள ஜீவன். தயவு செஞ்சு யாருக்கு மரம் வளர்த்த முடியாதோ அவங்க ஒருபோதும் மரத்தை விற்கக்கூடாது. மரம் வந்து குழந்தைகள் போக பார்க்க வேண்டும். சரி, இப்போது நம்ம ஃபிட்னஸ் பற்றி பேசியாச்சு, மாரத்தான் பற்றி பேசியாச்சு. அப்போது இனி லைஃப்பில் எப்படி சக்ஸஸ் ஆகிறது? ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் சக்ஸஸ் ஆகிடலாமா? நிஜமாகவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க சக்ஸஸ் ஆகிறாங்கன்னா, தார் ரோட்டில் சாக்கு பைய காலில் கட்டிட்டு தார் ஊட்டுற ஒருத்தரை பார்த்துருக்கீங்களா? அவரை விட யாரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதில்ல. அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் ரிலையன்ஸ் அம்பானி பண்ணுறாரா? வெறும் ஹார்ட் ஒர்க்கால் ஜெயிக்க முடியாது. சரி, ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணால் ஜெயிச்சிடலாமா? சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசுவாங்க, அழகாக பேசுவாங்க, நிறைய விஷயம். வேர்ல்டு எக்கனாமி பற்றி பேசுவோம், இந்தியன் எக்கனாமி பற்றி. என்னட்ட ஒரு சப்ளையர் இருந்தார். இஸ் ஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஹி ஓன்ஸ் அ ஃபேக்ட்ரி. வந்து பேசினார்னா மணிக்கணக்கில் பேசுவார். எனக்கே குழப்பமாக இருக்கும், ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஷிப்மெண்ட்டு கூட ஒரு நாள் கூட ஆன் டைம் கொடுத்ததே இல்லை. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகணும். இது கனெக்ட் ஆகிறது தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் சக்ஸஸோட அனதர் சூட்சுமம். இது கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்குது. புத்தகங்களை வாசிப்பதன் மூலம் நீ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிக்கலாம். சான்றோர்கள், பெரியவர்கள், கற்றவர்களை சந்திக்கும் போது நீ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் உன்னை கனெக்ட் ஆகிக்கலாம். புத்தகங்களை வாசிப்பதன் பலன்கள் என்னவென்று ஒரு சில கூறுகிறேன். நான் வந்து என்னோட நாளை ஒரு நாள் இன்று வரை 1 மணி நேரமாவது படிக்காமல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே கிடையாது. பல புத்தகங்களை படிக்கிறேன். இந்த சப்ஜெக்ட் தான் இல்லை, இயற்கை, ஹிஸ்ட்ரி, டிடெக்டிவ்ஸ், சினிமா அனைத்தையும் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன்.
சரியா? இப்போ காந்திஜியுடைய சத்தியாகிரகம் என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. அதனுடைய விலை வந்து 35 ரூபாய். 35 ரூபாய்ங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு கோக்டின். அந்த புத்தகத்தை படித்த ஒருவனால் ஒரு நாளும் இன்னொரு மதத்தை தீண்ட முடியாது. பெரியாரை படித்த ஒருவனால் ஒருபோதும் சாதியத்தை பேச முடியாது. பொன்னியின் செல்வன் திரைக்கதை வசனம் எழுதினது யாருன்னு தெரியுமா? பொன்னியின் செல்வன் திரைக்கதை வசனம் எழுதியது யாரு? இந்த நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர். அவரோட யானை டாக்டர்னு ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புத்தகத்தை படித்த ஒருவனால் ஃபாரஸ்ட்ல போய் பீர் பாட்டில் உடைச்சு வீசிட்டு வர முடியாது. சரி, அனைத்து முடிந்தது. மாணவர்களே, நேரம் கருதி நான் என் உரையை முடிக்க வேண்டிய நேரம் இருக்கிறது. பெற்றோர்களுக்காக சொல்லுகிறேன். நீங்கள் படித்து பெரிய பெரிய ஆளாவிக்கிறீங்க, பெரிய பெரிய இடத்துக்கு வேலைக்கு போவீங்க. உங்களை பெற்றெடுத்த அந்த தாயையும் தந்தையும் மறந்து விடாதீர்கள். 1 ரூபா, 100 ரூபா, 10 ரூபா போட்டு உங்களை படிக்க வச்சிருப்பாங்க. இன்றைய சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையே மூதாதையரின் அவதி. ஆதிசங்கரர் துறவரம் கூறுகிறார். துறவரம் போகும்போது சொல்லுகிறார், அம்மா நான் துறவரம் போகிறேன், நீ என்று இறக்கிறாயோ அன்று நான் வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். அம்மா கேட்கிறாள், மகனே நீயே துறவரம் போறியே, நான் இறப்பது எப்படியடா உனக்கு தெரியும் என்று சொல்கிறார். அந்த அம்மா நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்கிறார். இதுவெல்லாம் நடந்த உண்மைகள். ஆதிசங்கரருக்கு தெரிந்து விடுகிறது. வந்து விடுகிறார். அந்த அம்மாவை மடியில் அமர்த்துகிறார். அம்மா அம்மா நான் சங்கரன் வந்திருக்கிறேன் அம்மா என்று சொல்கிறார். என்னை தெரிகிறதா அம்மா என்று கேட்கிறார். அந்த அம்மா சொல்கிறார், சங்கரா சங்கரா, உன்னை தவிர இந்த உலகத்தில் எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியவில்லையடா சங்கரா என்று சொல்கிறார். கிருவானந்த வாரியார் என்ன வெயிட் இருப்பாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு 110 கிலோ இருப்பார். அவருக்கே வயது 70. அவர் தாயை பார்க்க சென்றிருக்கிறார். யூஸ்வலாக அவர் கீழே விழுந்து வணங்குறது அவருடைய பண்பு, நமது பண்பு. சிக்கல் என்னன்னா, கீழே விழுந்து அவரால் எந்திரிக்க முடியாது. உடனே 2 பேர்த்த பக்கத்தில் வச்சுட்டு தூக்கி விடுறதுக்கு காலில் விழுகிறார். அந்த அம்மா பார்வை இல்லை. அவரை தழுவி விட்டு, நீ வாரி ஏண்டா இப்படி இழைச்சி போயிட்ட, நல்லா சாப்பிடுடா என்று கோருகிறார். இந்த வார்த்தையை பெற்றவரை தவிர மற்றவர்கள் யார் கூறுவார்? மாணவர்களே, மாணவ பருவம் முடிந்தவர்களே, தாயை வணங்காதவன், தந்தையை மதிக்காதவன், ஏழைக்கு உதவாதவன், இறைவனிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவன் ஒருபோதும் கற்றவனாக கருதப்பட மாட்டான். அவனுக்கு கொடுத்த பட்டத்தை திரும்பி வாங்குங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். எனவே உங்களுக்கு அருமையான எதிர்காலம் இருக்கிறது. லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல். thousands of opportunities ahead of you. மலர்களும் ரோஜாக்களும் எங்கே பார்த்தாலும் உங்களை மலர்ந்து வரவேற்க காத்திருக்கின்றன. எனவே இந்த மேடையில் இப்படி ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு கொடுத்த உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். I now request our Chairman Governing Council to present the medals to the rank holders in Anna University examinations. HOD Automobile Engineering will read the rank holders list.
rank holders who have earned laurels to the institution. Our students have bagged university ranks ever since in the inception in 2011. This time, 3 of our students have been outstanding by securing university. Mr. Hariharan D of BE Automobile, 21st rank. Mr. Yesuraja J of the same department, 6th rank in absentia. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the automobile engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University. Akash Shamvel, Hariharan B, Arjun I, Arunmuthu Pandi, Bharat Kalyan, Dinesh Kumar, Dinesh Roja, Gobinathan B, Harish Kumar, Jayasuriya Manikandan A, Joel Dennis Raj, Karthik M, Kadiresan N, Logeshwar TT, M. Muralidharan, Prakash Kumar A, Prem Kumar R, Rajkumar T, Sharan B, Saravana Kumar T, Surender M, Tamil Chelvan P, Tirupati G, Vigneshwaran P, Yuvaraj R, John Kennedy J, Venkatesh R, Ravi Kumar A, Saileskar, Bhubadi Raja C, Dinesh G, Manikandan S, after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University. Abdul Karim J, Anand S, Aravindan M, Aravind Sri Ram S, Ram S, Arul Josie Angeline P, Ashwin
Nitin Bharat V, Balaji G, Balaji N, Balamurugan M, Chinnakannan S, Deepika G, Dhanasekhar S, Gogulakannan SS, Gautami S, Hariharan C, Harini K, Harish Prabhu D, Hariyumandan G, Ibrahim Samir N, Ilavarasi S, Jai Prasad V, Jagadisan P, Jayavagini GPNS, Kali Divagar M, Karthika S, Karthikeyan T, Kavistri M, Kishore Arvind B, Labhadashini K, Lakshmanan B, Lalit Dev K, Lisa Lord J, Mahalinga Siva J, Maheshwaran P, Manoj Prabhakar R, Madhavan S, Muhammad Arif A, Muhammad Qasim Zafrat H, Muhammad Yunus A, Mohan Raj K, Munish Kumar M, Muthu Krishnan T, Naveen Kumar N, Naveen Kumar R, Nitish Kumar R, Nitya PM, Pichamani K, Pragadishwaran P, Prasanna M, Priyadashini V, Pugulendi A, Raghupati V, Raghu Prabhu R, Rajesh P, Ramya Sri G, Sabri Girinathan S, Sabri Kishore S, Sasta Ajay M, Savita G, Seth Arun AS, Sajid Afridi S, Sofika R, Sudhi C, Suchita K, Surendran AK, Uday Kumar R, Vanita K, Vijayashmi V, Vishwabharati K, Viswanathan T, Vidun Chopra V, Abhinesh N, Bhaskaran K, Sarat Kumar S, Sujitram P,
certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University. Aishwarya K, Anand Kumar S, M, Bharati Devi R, Bharati Vijay J, Deepika K, Deshika K, Rajapriya N, Hari Naga Pandya Rajan, Devi, M. Karun Kumar, S. Karpusamy, B. Kavya, Kaushika Kripa J, Kaushika D, M. Kritika, A. Nimal Krishna, P.V. Nishalini, D. Nivedita, M. Patimurugan, K. Prakash, J. Prem Kumar, S. Rajarajeshwari, R. Ranjit Kumar, M. Ratna Kumar, B. Ravi Prasad, B. Ruban Chakravarti, B. Santosh Kumar, B. Satish Babu, M. A. Shifa Sultana, S. Ruti, K. Soundarya, D. Sweta, B. Swati, R. Vaishnavi, R. Varun Pati, S. Vasant Kumar, K. Meena Sen, M. Vijayapriya, A. Yaswant Balan.
Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the BE Electronics and Communication Engineering and ME Communication Systems who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University. Akash S, Asifa N, Alvin Raja C, Arun Kumar J, Aspadana Gauri C, Aspadaman K, Akshaya V, Balaji Raj R, Balakumar A, Baleshwari R, Bharati Kannan G, Brinda M, Ujrasling AS, Das Prakash G, Deepika R, Dhanapal J, Darshana M, Dinagaran M, Divakar M, Divyashri S, Elilmati M, Presti Diana R, Gayatri Devi S, Gayatri K, Gogula Krishnan S, Gauri M, Haribalan B, Haridarshini TR, Hariharan, Harini R, Harini Shantini A, Harish AM, Hari Vimantan CR, Janani Radha Krishnan, Jayasurya V, Janita Nancy J, Karthik Shankar S,
Selvan R. Midhunavarshini DS. Muhammad Imran. Monica PM. Monica M. Nagalakshmi N. Nagaraj M. Namperumal M. Nandakumar. Nandini Pandi. Niveta Velmurugan. Ovia S. Padma Bhagavati S.A. Pandiyarajan S. Paraloga Selvi I. Prabhu M. Pratibha M. Pratip Raja. Prakash S. Prasanna M. Priyadarshini B. Priyadarshini Prakash. Renuka G. Revati K. Samima G. Sandhya J. Sandhya S. Saranya M. Sobhana B. Shobhana Sri S. Sivadarshana R.S. Sneka K. Srimati G. Sriram Muthupandi A. Surya P. Surya Prakash M. Swati. Sveta. Vaishnavi V. Vanishwari R. Varshini B. Varshini P. Vigneshwaran M. Vinu CPS. Vishnupriya M. Yashwant Kumar. Yoga Pandian Rajendran. Yogita S. Yuva Ganapati J. Yuva Narmada B.
Vishnu V. Sibi Pandian T. Sivasakti Balan S. Kalai Selvi P. Nandini J. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the electrical and electronics engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degree of Anna University. Ajay B. Anusha Bharati M. Anushya J. Anushya M. Balaji G. Dharani B. Gayatri K. Gayatri S. Gopinath M. Hemapriya C. Janani Aishwarya K. Jasmine E. Manju Bashini G. Madhumita T. Monica M. Mukesh D. Nitish V. Babita T. Bhupati V. Praveen E. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை. Praveen P. Praveen S. Priyadashni S. Samima Banu. Satish Kumar G. Satish Kumar V. Sudarshan D.
Shivagami M, Chandru G, Nigesh B, Ashok Kumar A, Guru Prasad B, Ilango 1, Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the BE Mechanical Engineering and ME Thermal Engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University. Adityan, Afzal Ibrahim Mohammed Nazar, Anish Robert J, Arun Kumar B, M. Arun Kumar, Balasubramanian G, Bharati Dasan A, Deepak D, Dayala Prabhakar S, Divya Darshini K, Isaki Durai Pondi M, Yatiraj Yogesh P, Gautam Shankar K, Grace, Gunakaran C, Hariharan N, Harihara Sudan G, Jayapratap Nagarajan, Jagan Roy, Jerome F, Kamal K, Karthik S, Karthik Raja S, Kasi Vishwanathan K, Kavin Kailash PC, V. Monica V, P. Manigandan, G. Madan Raj, N. Babu, V. Nandakumar, Navanida Krishnan, G. A. Naveen, V. Naveen Bharat, S. Naveen Kumar, S. Naveen Kumar, K. Nitish Kumar, B. Pandya-Raj, M. Parameswaran, K. P. Parthasarathi, C. Prem Kumar, M. Pugalendi,
Rahul. Rajeshwaran. S. Sakti Srinivasan. Santosh. Santosh Kumar, yes. Santosh Sundar AKR. Satya Narayanan. Shiva Prakash M. Srinath M. Surya Prakash. Tirupati M. Van Mukelan R. Vasant. P.A. Vetrivel. Vignesh G. Vijay Raghavan G. Vinod Kumar R. Vishnu Balaji M. Yogeshwaran M. Bharati K. Karthikeyan P. Pannir Selvam K. Praveen Kumar M. Sri Ganesh N. Yogeshwaran. Titans Jovin. Hariharan. Rajendran. Gajendran. Dinesh Kumar M. Danny Clement. Deepak R. Raghavendran V. I invite the guest of honor to deliver the graduation day address, Sri Mohan Sheshadri, please. After a brief info about him. Physics in Government Arts College, Rasipuram. Besides holding the master's degree in physics, he acquired MBA, MCA degrees and post-graduation in artificial intelligence and machine learning. The journey towards excellence started in a Red Hat Training Institute in Coimbatore. He supported major industries in Coimbatore like Lakshmi Mills, Pricol, KSB Pumps, Communication Setups. He got elevated as the branch head for Salem and Bangalore centers. Then he joined a small firm in Bangalore which was supporting Walmart. He designed centralized DC for them. He joined IBM and thereafter started handling the US teams. He started as operation manager in HCL where he served for 9 years. He was elevated as lead for Center of Excellence. He traveled to numerous countries and transition and transformation lead. He was responsible for $30 to $200 million business for multiple customers. He is currently working with TCS, handling the delivery operations and business transition for new customers. Please, sir. Good morning, everyone, and good afternoon. First of all, I would like to thank our Honorable Managing Trustee, Sri Kandasamy Swar, and Honorable Board Council members, respected faculty members, dear Principal Sir,
teaching and non-teaching staffs of this institution, and my beloved students and their proud parents and family members. I welcome you all for this happy occasion. Let me address this occasion with a celebration. Considering the protocol, let us have a silent applause for all the young graduates who are presented here for their achievement. And let us give an equal importance to the contribution which had come from their family members and parents. Without their support, you wouldn't be here in this situation. Today is the day you are coming out of the closed incubator, your academic circle, and then stepping into the real world, which is covered with lot of challenges, revolving with complexities, but having loads of unfolded potentials and lots of adventures and opportunities. When I call an opportunity, when I talk about an opportunity, I should say thanks to globalization. Do we all know what is globalization? Candidates, do we all know what is globalization? It is not so complex to understand. The leaders here on the stage, our Managing Trustee Sir and our Chief Guest Mr. Rajendran Sir, they are the live examples who had been a part of globalization. We have an easy way to understand the globalization, and there is a professional definition which will help us to understand the globalization in a different way. Let me start with the easy way of understanding the globalization. There is something which has become a part of our life, without which we will not be able to survive, at least most of us. Any idea what it would be? Any guess from anyone? There is something which has become a part of our life nowadays. Any idea? All right, let me put it in a different way. We have lots and lots of global brands that we are dealing with in our day-to-day basis. If not day in, day out, at least frequently we are using it. While coming towards the auditorium and coming towards the stage, I could see lot of students are holding iPhones. May I know how many of you are holding iPhones here in the crowd? iPhones? Yes, I see that. So do we know where the headquarters located for Apple iPhones? Not in India, right? It's somewhere outside of India. It's not only for phones, generally for all gadgets and garments, whatever we wear, automobiles. We can easily see Ferrari, Lamborghini cars in our roads. If you visit to Coimbatore or Chennai, you can see a lot of them. The global brands are riding around on the roads. Harley Davidson. 20 years before, have we ever thought about these global brands will be in reach for us? Not even 1%. So this is what we call it as a globalization. The actual company would have been headquartered in somewhere else out of our country,
and you are able to reach out those brands sitting here in Dindigul locally. Let me come into the professional way of explaining the globalization. Any business, for that matter, we need an investment. You do the investment where you get it cheap. That is number one. Hire the talents where you get the best. This is number two. Manufacturing your products where it is cost effective. Number three. And number four, sell your product in a place where you get more profit. These are the professional definition which will help us to understand the globalization. Let us take an example for Chennai and Sriperumbudur. ஒரு 20 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா Sriperumbudur is an absolute village. 90% of the people were doing farming, agriculture and other things, like in other villages in Tamil Nadu. But now, the face of Sriperumbudur is totally changed. It's a transformation altogether, I would say. Now we call it as an automobile hub of our country. There had been lots and lots of global companies, they have their presence in Sriperumbudur. We had Nokia earlier, and we have Hyundai, Ford. What else? So what is the benefit of doing this globalization? It is a win-win situation for both the parties. When I say both the parties, I am referring to the investor who are coming out of our country and interested in investing in our country. So he is one party. And the other party is our government. Our government has defined multiple policies which are attracting the global investors to come and do their business in India, either directly or they can be in association with any of the existing players in India. What is the main advantage they get by coming to India and opening their operations in India? Our government provides tax benefit for the revenue and profit. Our government provides the electricity and water supply and other benefits in a subsidiary price or subsidiary rate. In turn, what they are expecting from the investors? The only condition, the investors has to place their facility outskirts of the cities, not inside the city. That is the only condition they ask the investors to do. What is the reason behind it? Let us take the same example of Sriperumbudur. We are having one factory there in Sriperumbudur. If the factory is having about 10 to 20,000 employees working over there, we need the basic amenities for those people. It is not only the 10,000 employees who are settled in that place, it is 10,000 families who are residing in that place. We need a basic logistics for them, a commute, a medical facility, survival needs, education, whatnot. So automatically, all the other requirements are getting fulfilled in that area. They don't need to travel to city to get those facilities for them. So in this way, we can see the major transformation of the remote areas getting transformed into urban areas. We get all benefits, whatever we are getting it in city, we are getting those areas, in those areas. You don't need to come to city. நம்ம திண்டுக்கல்லே பார்க்கலாம். நான் படித்தது காலேஜ் வந்து ராசிபுரம் பக்கத்தில் ஆண்டலூர் கேட்டுன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். 95 வாஸ் மை கிராஜுவேஷன் பீரியட். அந்த டைமில் இந்த பக்கம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நாமக்கல் தாண்டி கரூர் இந்த பக்கம் வரும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
we don't see any building. மெயினாக வந்து லாரி பில்டிங் இருக்கும். திண்டுக்கல் பக்கம் வந்தோம்னா ஸ்பின்னிங் மில்ஸ், லூம்ஸ் இந்த மாதிரி பார்ப்போம். ஒன்லி ஃபேக்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த 20 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா the face of this area is totally changed. Tremendous growth. இங்கே உள்ள வரும்போது I was totally stunned to see the premise, the entire premise. இந்த அளவுக்கு ஒரு மேசிவ் கேம்பஸ் கொண்டு வந்து இவ்வளோ கிராஜுவேட்ஸ் they are making it every year. This is not a small thing. So this is the effect of our globalization. As an engineer, how can you take the benefit out of this globalization? That is the next question. You take any branch in engineering. When I take the benefit of globalization, the very first thing will come into your mind. After engineering, what will you do? Rajendran sir சொன்ன மாதிரி most of the students personally ஒரு question கேட்டோம்னா why you choose an engineering? Because my parents were asked to do, or my peers were asked to do, or my relatives were advised to do that. Okay, after engineering, what will you do? Whether I am a civil engineer, or a mechanical engineer, or automobile engineer, or computer science engineer, 90% of the people, what they say? After engineering, what will you do? Get a job in IT, irrespective of the major what you take. So that is the main target for us, or at least most of us. So that should not be the case. Every domain and every industry is having its own value, it's having its own potential. For example, if I take the semiconductor industry, especially after the COVID situation, the demand of semiconductors is grown too high, is grown to the sky, literally. I'd been interacting with the manufacturing industry heads and leads. So their demand is increased to 600 to 700% in the last 9 months of time, post-COVID. Because during the COVID, there was no production happened, there was no supply chain going on, there was no products coming into the market. What do these semiconductors are used for? Wherever you are having a screen, we use the semiconductors over there. Starting from your mobile phone screens and all your gadgets, TVs, smart TVs, LED TVs, and whatsoever it is there. Monitors, laptops. So all this area we use semiconductors, and this last 9 months the demand is grown more than 600 to 700%, and they will be able to meet the demand only after 2 to 3 years of time, not immediately. So the production companies started opening the new branches to increase their manufacturing capacity. So that's the type of demand that we are having it. The reason why I'm highlighting this point is that every domain is having its own value. That's what I mean to say. So don't simply fall only on IT. It doesn't make any sense for me. Being in IT industry for the last 23 years, it absolutely doesn't make sense for me for all the domain professionals are falling into IT alone. So please respect your streams. There is a huge potential in your respective domains. Try to explore that. But at the same time, every domain in the current scenario is having a serious dependency with IT. Without the relevant IT knowledge, you may not be able to run the show on your domain. If you take mechanical engineering, you need to have a proper design. And you have respective software tools which will be helping you to create a
in outstanding designs. And there is another domain called data science, which is emerging now, where you can do analysis. And this analysis is applicable for all the domains and all type of businesses, whether it is healthcare, or it is civil industry, or it is aviation. This is to improve your business, to understand what is the trend of your business, especially if you take the retail markets. We generally do the analysis for our US customers or UK customers. These are the two regions I predominantly supported so far and supporting. So we do analysis for the global customers. And we tell them, we collect their data for the last 3 years or 5 years data, the sales data, and we have specialized tools which will do an analysis, and then it will give us a trend in a dashboard view, which we will present it to the leadership team of those business units. We tell them, okay, Mr. Customer, so this is your peak period, especially during November, December. We have Thanksgiving and Christmas holidays. During that time, the retail industry is having a very high spike in their business. Accordingly, they can plan their manufacturing. Accordingly, they can increase the bandwidth in the sales and marketing area and supply chain area. So these are certain things which we can do it with the help of analytics. So what I mean to say, any domain you take it, it cannot survive without the support of IT. That is the current scenario. In addition to your academic qualification, what are the other things that a person should possess? You join an automobile organization, or you join a construction company, or you run your own company, or you start a new company as an entrepreneur. There are certain critical qualities that everyone should have. So what are those critical qualities? With my experience, my own experience, and I'm witnessing my peer level and my leadership level, from all those learning, there are few things which I would like to share it with you people. The main thing is about soft skills. Don't simply take the literal meaning of soft skills. What does it mean? It mainly talks about what to talk, what not to talk, and how to talk. நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணாலும் சரி, இல்லை உங்கள் ஓன் ஃபர்ம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, you will end up interacting with different people. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பியர் லெவல், maybe part of your team members or some other team member in your same level. In this area, I don't see any challenge. You can easily communicate with the people, you can get the job done. Second level, a layer of people working below you. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? When you are communicating with them, you should be very precise on what you are expecting from them, what they are supposed to deliver. அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கிளியராக பண்ணலன்னா, you will end up doing double work. If they don't understand what is expected from your side, so they will not be able to deliver properly. So the layer below you. And the next one, the layer above you. It may be a supervisor for you, or there may be a manager for you. அவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது you should be clear about your contribution. நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும்? From your role, what is expected, what you are delivered. You have to make them understand. And what is the value add? Because they are the one, the supervisors and the managers are the one who decides about your performance appraisal, your salary revision, your promotion, your career growth, everything. So it is very, very important for us to make our manager know on what we are doing and what we have done and what is our aspiration. So you should be clear about in this aspect when you are talking to layer above you.
And the final category is very critical and important. That is nothing but a leadership layer. Not everyone will get a chance to talk to our leaders very frequently. It is a very rare opportunity that we get to meet our leadership team. Like an occasion like this, you will end up meeting all your senior staff members and your chairman, principal, our managing trustee, everybody. In this situation, they don't have time because they have higher priorities to deal with and handling with. So when you get a chance to talk to them or interact with them, your communication should be short and sweet. Be precise with your point. You cannot go and talk history, geography with all the leadership teams. They don't have time to that. So that is about the soft skills. And the next one, email. I don't know, until we get into a job, we generally don't write an email. Our main mode of communication is WhatsApp, our social medias. So what happens is that because of this influence, when we get into a job, we tend to write the short forms when we write emails. I did notice this from the lot of campus graduates to whom we are hiring. The initial days, it is a big challenge. Not only for the organization where I am currently working, of course for all the organizations who are recruiting the freshers. So this is one of the main challenges. So that is the main reason they are having a training program for all the graduates to whom they are hiring. The soft skills training program, email ethics, everything, these are the basic mandatory training they have to undergo, irrespective of the technology where they have been placed in. And when you're writing an email, other mistake what we do, what we speak in our regional language, we do a straight translation of it and write it in the email. It doesn't make any sense. When you read that email as a recipient, உங்களுக்கு அந்த மெயில் வந்ததுன்னா எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு சொல்லி படிச்சு பாருங்க. First you draft an email, read it. If I am the recipient, am I getting the message? Am I getting the right message? If not, redraft it, modify it, use the right words, and then send it across. And the third main thing about the email ethics, do not reply immediately. You may be knowing the details. As soon as you read the email, don't immediately click on the reply and send it across. No. Take your time, double check the data, and then you verify and send it across. And I'm telling you one thing, these skills cannot be taught anywhere. This will come only with experience. Right? And the third thing is little tough for most of us, is to be a good listener. You should have patience to listen. Whether you are a team member or a leader or a manager or whomsoever is there, you should be a good listener. Being a good listener will take you to the next level in your career or in a profession. It will take you to the dictatorship. So we know the difference between a listener and a dictator, right? Dictator is something, when I say something, it has to happen. To reach that level, first of all, we should be a good listener first. So the next one, be strong in your basics. This is another basic quality what the organizations are looking for. I hope you all might have come across the campus interview process. Is there any campus interview where people are asking you to write 3 hours or 4 hours of exams on your technology? No. They will have group discussion to analyze or to assess your communication skills, and they will have aptitude test, which will be covering up the basic general knowledge, and then foundational questions for your respective domains or technologies.
So we hire people who are good in basics. It is strong. We can raise the buildings on top of it, how many floors we wanted. So be strong in your basics. And the next one, do not sit with your comfort zone. You should be ready to come out of your comfort zone. Then only you will be able to grow. As a professional, in my domain, if somebody is asking me in the midnight some query or some doubt, I am getting a phone call. I am able to address the doubt, or I am able to resolve the issue over the phone. That is the time I need to change my career to the next level, which means I am almost done. Whatever I need to learn, I have learned it, because even if you wake me in sleep and ask me something, I am able to tell. I am able to explain you. So that area is exhausted. So this is the time to grow to the next level. You take the example of our SSM group here. They are the pioneer in the textile industry. There is a huge presence. They have a huge footprint in the industry and the textile area. Did they stop with that? They stepped into educational domain. Now they have schools, engineering colleges, and arts and science college. Of course, this is a matter of service to the society, but still, it is totally a new domain for them. And now, recently I came to know that the SSM groups have stepped into FMCG business unit. That is again totally different vertical for them. But still, they come forward and took a risk of starting a new business altogether. So what makes them to do all these things? When they are having a very well established business at the back end, why they are not sitting with their own business and then doing this business permanently? The people in the leadership level in the SSM group are having the urge to grow, are having an urge to learn new things. And that is where we are getting new verticals under SSM groups, which creates new opportunities for people, and of course automatically the entire area around these SSM groups are improving. So this is a classic example for stepping out of your comfort zone. There is another challenge a lot of us are having. We will be ashamed to say that, okay, I don't know certain things. One thing we have to understand, nobody is born genius. Not everyone, born with your certificate in hand, that I'm engineering computer science, I'm engineering in mechanical, right? Everybody is learning things and then becoming a master in those skills. So never hesitate to learn from others. It may be people below you or it may be people from above you. So don't feel shy in learning new things. And then we should have courage to admit our mistakes. Let me tell you one small incident. This happened in one of the press conference where there was a question asked to Mr. Ratan Tata, chairman of Tata Groups. I'm getting, sir, you heard of Tata Nano, right? Tata Nano is your dream project. ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகல மார்க்கெட்டில். யூ வாண்ட் டு சே எனிதிங் அபவுட் இட், எனி ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் அபவுட் இட் அப்படி கேட்டாங்க. மிஸ்டர் டாடா ரிப்ளைட், எஸ் அஃப்கோர்ஸ், இட் வாஸ் மை ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட். The thought was innovative. And the engineering, research and development was perfect. Whatever was in my mind, it was done.
manufacturing, cutting edge. Whatever the design department had given, they have done the manufacturing without any failures, without any deviation. Then where exactly things went wrong? Everything was fine. What was wrong? So he said, being a chairman of such a huge emperor, he said, we have promoted this vehicle or this brand as a world's cheapest car. Nobody in the world wanted to own a cheap product. Instead of promoting this as a cheapest car, if you would have promoted as a most affordable car in the world, it would have been a huge success as we expected. So we admit we made a mistake over there, and we learned from our mistakes, and we corrected it, and we will be serving the country and the people with those mistakes corrected. So before Tata Nano and after Tata Nano, you can see lot of success stories. You name the industry, Tata Group is presented over there. The main reason is that the leadership quality, what the leaders are holding, that is very important. So sitting in that level, he is having a courage that there was a mistake happened. I admit that mistake and I corrected it. So that is the main quality, I would say. Another thing which I would like to share it with you, I happened to talk to our HOD sir and principal sir. I came to know that SSM group is having an association with Ford groups. And they are given with a car which is being experienced by our students over here. So when we talk about Ford, I remember an incident which I come across. I just read it about this article. Mr. Henry Ford was conducting interviews. He finalized 2 candidates who are the top performers on the selection process, who are from the same university, same technology, they have studied, same major they have studied. The GPA is also same, the grade. So he invited both of the candidates for a dinner. And the dinner was over. Mr. Ford called one of the candidate and said, "Congratulations, you have been hired." He called up the other person and said, "I am sorry, we are unable to take you. Anyway, it was a good dinner. Thank you so much." This is not thanks for my speech. I am really sorry. This was told by Mr. Ford. Okay. So this guy was asking, "Mr. Ford, any reason? We both are from the same college. We both study the same degree. And of course, during the dinner, we did not have any discussion about technology. We did not have any discussion about the cars. It was just a general talk. Then what made you to select my friend but not mine?" And Mr. Ford replied, "There are 2 main reasons. Number 1, during the dinner, your friend tasted the food first. First he tasted the food and then he poured the salt. முதல்ல அந்த ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சால்ட் அண்ட் பெப்பரை ஆட் பண்ணார். பட் யூ ஆடட் த சால்ட் அண்ட் தென் யூ ஸ்டார்டட் டேஸ்டிங் த ஃபுட். A person who wanted a success in his career should try the things first before he wanted to change. So do not change anything abruptly or straight away without trying those things. This is one thing. And the second thing, your friend was very polite with the waiters. He was using please, thank you words with all the waiters who are invisible to you now. You have never been polite to the waiters.
and you are polite only with me, that too in front of me. So what is the message we get it? It is no matter whatever the height you reach, you should be humble enough and polite enough to become a successful leader. And as a part of the final note, I would like to give only one point here. Whether it is a career or a job or your own business, you need to have two things in your mind. One is a vision. Vision is nothing but your goal, what you want to become. The second thing is a mission. Mission is nothing but how you are going to achieve your goal. What are the steps you are going to do? What are the initiatives you will do to achieve your goal? So without this mission and vision, nobody can have a success in their career. And as Mr. Rajendran sir addressed when he was talking, do the job what you love and love the job what you do is what my final note. Thank you so much everyone for this time. Wish you all success in your future endeavor. Thank you. I request the guest of honor to confer the degrees for the exterior students. HOD English. I present unto you the candidates in person in civil engineering and electrical and electronics engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University. Civil engineering, Akhilan R. Anand Kumar S. Vineshwaran M. Dilip Kumar D. Divyashri G. Harihara Putran S. Hariharan D. Helen Sophia M. Hemavati R. Janagiraman A. Janardhan G. Jayashree A. Karthik Raja R. Kirtiga H. Kaushik R. Muhammad Riyaz A. Navneetan Krishna B. Naveen Kumar B. Naveen Megam S. Parthiban S. Pavitra R. Praveen I. Raghuram R. Rajesh M. Ramesh T. Santosh S. Santosh Kumar K. Santosh Kumar M. Sarmati S. Srinidhi S. Srinivas T. A. Subhash A. Taufik Raja A. Varsha A. Veeramani M. Venkateswaran R. Vishnuram M. Gokula Krishna C. Jaya Wilson J. Sivaramakrishna R. Deepalakshmi G. Gokulnath R.
Karthigeyan M. Manigandan B. Maniraja R. Manishankar S. Prakash C. Rajakumaran J. Rajesh P. Rajesh Pandian S. Ranjit PPN. Rishikeshava N. Sankaralingam G. Shankaramurthy A. Santosh Kumar L. Srinath A. Sudarshan V. Sudesh J. Naharaj P. Abdul Karim H. A. Prabhagaran G. Ponsuresh M. Pradeep V. Praveen A. Rajasekaran K. Sujitram Arjun G. Abdul Bashir S. Electrical and Electronics Engineering. Reshma SK. Jayashri P. Sivaselvam P. Azima M. Preeti R. Hudson Samraj A. Balasandhi Damodaran Saravanan Ruban Raj, Arun Raj and Jai Surya. Mr. Principal, I present unto you the candidate in person in Automobile Engineering and Electronics and Communication Engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degree of Anna University. Harikrishnan V, Arjun Kumar C, Arul Vasanta Kumar A, Balachandar G, Bala Vignesh S, Bharat Kumar C, Harinder M.R., Juliet Sebastian S, Kishore Prabhu A, Muniyappan K, Tamarai Chelvan S, Sadish Kumar T, Sagul Hamid Izzat, Srinathan P, Subhas M, Supradeepan R, Yuvaraj M, Yuvaraj P, Satyaprakash M, Ganesh SK Arun, Hubert Jerome, Rajkumar M, S.R. Vignesh, Arjun P, Harikishan R, Guldeepak T,
Sanjay S, Surya V, Srinivasan B, Krishna Prasad K, Ajit Kumar P, Bhaskar Raju S, Nivedan P, Divahar G, Mageshwaran S, Devamanikam MS, Shanmugasundaram P, Srinivasan S, Mohammad Mustaq Z, L. Rahul, Dinesh Krishna S, Sasikumar S, Prabhu N, Manoj Kumar T. Electronics and Communication Engineering, Asha Banu or Akshay Darshini G, Anguraj N, Inda M, Devasruti R, Devasrinidhi R, Gautam Krishnan P, Jagadishan L, Kanmani S, Keertana S, Kishore M, Krishna Prabha M, Loganathan KB, Mahaprabhu K, Muniyappan C, Nandini S, Naveen Kumar N, Prasant P,
S. Shanmugapriya V. Shobika N. Sophia Nasrin M. Siddharth S. Soundarya T. Taufik Ahmed N. Vasant Khanna S. Yuvanta D. Kingston Sachin A. Bharat Kumar C. S. Sam Douglas F. J. Sedapati M. Sushil Kumar J. Mohan Rajan A. Mohana Brinda B. Ajay P. Nandivarman M. Kaliswaran P. Suresh K. Geeta J. Selvakumar G. Narmada R. Aishwarya V. Chellaprabhu A. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Computer Science and Engineering and Mechanical Engineering who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Panna University. Akash S. Ahilan A. Alagumalai T. Arjun L.R. Arjun R. Arun Kumar D. Sinnachami O. Deepan B. Gobinath V. Gohul R. D.M. Kaudam. Hafiz Rahman B. Harinivas D. Hemanath Kumar D. Eric Praveen B. Lokeshwaran. Lokeshwaran S. Kumar P. Muhammad Asghar A. Muhammad Ismail S. Muthu Arun Kumar A. Nahapandi B. Naveen Kumar P. Prakash B. Rajasekaran S.
S. Vignesh Pandey M. Vinod Kumar M. Yugesh B. Yuvaraj P. Arun Pandian S. Balaji Saran R. Gangadharan S. Harikumaran S. Karthik M. Kulasekharan R. Lokesh P. Nandakumar S. Praveen Kumar E. Raja M. Rajadurai P. Mr. Principal, under the laws of the university, I present unto you in absentia the following number of the candidates who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University in the respective department. Department of Automobile Engineering, 30 candidates. Department of Civil Engineering, 10 candidates. Department of Computer Science and Engineering, 23 candidates. Department of Electrical and Electronics Engineering, 14 candidates. Department of Electronics and Communication Engineering, 7 candidates. Department of Mechanical Engineering, 41 candidates.
All graduates kindly stand up. Administration of the pledge is given by the guest of honor. Be silently listen to them. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. Conferment of degrees. Please be seated. Authority vested in me as the principal SSM, Institute of Engineering and Technology, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified, and in token whereof I permit you to wear the academic robes ordained as the insignia of your degrees. Thank you very much, and I dissolve the graduation day now. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। और उल्लर कर ले।